Good evening. As usual, we are going to start the Results Improvement Seminar Series for the upcoming O-level exam students conducted by the Provincial Department of Education, Northwestern Province. As you already know, today is assigned for English language. Therefore, I cordially invite Simadari Jayasinghe, Deputy Director, English Language, to start today's session. Okay, thank you, madam. Uh, so, good evening, everybody. As madam said, today this is the second lesson of English language, and today also we are going to focus mainly on writing. Um, the, because if you focus properly, if you are guided properly, it's an area where you can score a lot of marks. So our resource person today is, as usual, Mr. Viraj Vijayasekara from Vijayasuriya, the in-service advisor, Kurunegala zone. Uh, so I welcome him to the program. And also, we must say that we have not forgotten your request. The first day, there was a request from a student asking us to uh, do the next lesson on question number 12. So but we thought of doing so because this is a continuation of the lesson 1. So the next time definitely we are going to focus more on word classes and the question number 12. So with that, I hope you will take the maximum advantage of today's program. Over to you, Mr. Viraj. Thank you very much, dear madams. Uh, Dear Madam, Mrs. Lumindra Vedanda, Deputy Director of Education, Northwestern Province, and my dear Madam, Mrs. Simadari Jayasinghe, Deputy Director of English. Thank you very much for giving this chance to talk to grade 11 students this time too. So dear students, I welcome you all for today's program on writing. Now, we are going to pay the attention for test number 16. Test number 16. Which is considered as the most difficult question of the students. But really speaking, it's not going to be the most difficult question if you prepare enough. If you have a simple plan, if you can just manage the knowledge you already have, we can score at least some marks for this question. So within this 2 hours time, I'm going to give you a simple support as to how you can score some marks out of 15. There are students who are very good in writing and also who are, who still think that they can't write. I'm going to help both parties. At least to score the students who score lower marks. So I'm going to build up your confidence to get at least 5 marks out of 15. Now the students think it's difficult having 15 marks in the head. No, you can write very simple short sentences in the essay. With that, you can gain marks. අපිට චූටි බොහොම සරල වාක්‍ය ලියලා so you can gain marks from the O-level exam. මම ඒකටත් එක්කම පොඩි support එකක් දෙන්න යන්න. Because we have one full page in the paper. Just having a look at that, you think, oh my God, how can I write this full page? 200 words like. No, I'm going to simplify it. I'm going to simplify it.
Now, firstly, I will give you some idea. I'm sure all the teachers in your schools, they have given you the marking criteria for this question, right? Now, you have 50 marks and 5 marks allocated for content. 5 marks allocated for content. Now, whether this is the essay, article, story, dialogue, or the speech, whatever, you are given 5 marks for content. Whether what you write is relevant to the question asked in the paper. එයා ලියලා තියෙන්නේ මේ මාතෘකාවට අදාළද කියන එක. ඒකට ලකුණු 5ක් හම්බෙනවා. Right? And another 5 marks for language. Another 5 marks for language. දැන් අපිට මේ ලියන්න බැරි වෙන එක හේතුවක් තමයි පුතා මේ now the students, most of the students think, so my God, I am not that much good in grammar, so I can't write essays. No. So you are given only 5 marks for that language aspect. Grammar හොද්දටම වරදුනත් එකයි දෙකයි හරියට ලියද. But still you have some other marks for the other criteria. So first of all, before starting the program, before starting the workshop, keep grammar aside. Those who are afraid of grammar, those who don't like grammar, please keep it aside. Grammar පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. අපි බලමු even without grammar whether you can score some marks, right? If you are good in grammar, if you are perfect in language, so then you can gain 13, 14 or 15 marks. But you think you are not good in grammar, still you can score 7, 8, 9 marks. I'm sure I guide you, right? For language, 5 marks. So there your grammar is tested, that is evaluated. And then for organization, that's 2 marks. This is the most important area that I'm going to discuss today in this program about organization. How you can organize the facts that you have with you. ඔයාට තියෙන facts ටික හරියට organize කරගන්නවා කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්න යන්නේ. When we mark the papers of the students, now some students, they have the facts with them and they have some language knowledge as well, but still because of their inability to organize the facts they have, they don't score enough marks for this. So this is the most important area. මේ ලකුණු දෙක හින්දා විතරක් නෙමෙයි මේ කරුණු ගොනු කරනවා කියන එක මේ අපි මෙතන කතා කරන්නේ. Organization ඒක හරහා ඔයාට මේ content එක build up කරගන්නත් help වෙනවා. ඒක හරහා ඔයාගේ language එක දන්න language එකෙන් ලියන්නත් help වෙනවා. එහෙනම් this is very important, so I'll pay very special attention for the organization part in the today's program. And next one, mechanism. For that you are given 3 marks. So this is how you are given marks for test number 16. Mechanism means there are 4 areas: capitalization, whether you have used correct capital simple letters appropriately. So even these things are tested, right? So you can't keep them aside. Whether you have started the sentences with capital letters, when the proper nouns are there, they should be started with capital letters. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු වෙන්න ඕන. නොතකා හරින්න බෑ. Capitalization and punctuations, commas, full stops. In dialogues, we have to put question marks. And when we write stories, we need apostrophes. All the punctuation marks, whether you use them correctly. මේ අතරම බැරි නෑ. පුංචි දේවල් ලකුණු එකතු කරගන්න තියෙන essay එක. අපි මේකට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරේ. So මොකද ළමයි ටිකක් අඩුවෙන් ලකුණු ගන්න හින්දා. Punctuation and spelling. Whether you spell the words correctly. Spelling. මං කියන්න. Now, if you are sure of spelling, no problem. You can go on writing with your knowledge. But whenever you are not sure of what you are writing, the best thing is to,
Use the words you already know, not to touch the advanced words. So, එතන අපි චුට්ටක් උපක්‍රමශීලීව මේ වෙලාවේ exam එක ළඟ හින්දා ඒකට අපි චුට්ටක් tactful වෙමු. I'll guide you and tell you how to do that. And next one, handwriting. මෙන්න මේ areas හතර තමයි මේ ලකුණු තුන දෙනකොට බලන්නේ. Marking examiners are trained for this, how to allocate the marks with the banding. So, but you can just think now these things are considered. But don't misunderstand. Now I have written handwriting here. Or a handwriting competition, like a copywriting competition, like make a shape of the letter, size of the letter, whether your handwriting is legible. Even to bowl karkara lian and don't know level lame. Hoyanda puluang with lian may serve it in. Alu koda lasan gune, Namuteko Hoyagan Puluang Mantama and Neva Diagan. So this is marking criteria. Whatever the things you write in the essay should be relevant to the question. Prashnita adala window. You can't write something else, right? Language. Language, if you are good in language, you can write lengthy sentences with advanced vocabulary. You can, if you are rich with vocabulary, you can lot of so many words, bombastic words there. But still, if you are not that much confident, you can get short, simple sentences. You are given marks. You are given marks. Let's take some examples and discuss. Organization part. Make them mang isarlama kata karna harima wedagak deyak loku karanaya, and then making. So this is the marking criteria. Then to write the essays, we should have a plan. We should have a plan. ලියන්න කලින් අපිට මේ ළමයි හරියට වරද්ද ගන්න හේතුවක් තමයි they don't have a plan to write the essay. What they just do is to take the paper, read the question, start writing. දෙන්නම් බැටේ කියලා ලියන්න පටන් ගන්නවා ප්‍රශ්න කියවපු ගමන්. select කරගත්තු ගමන් මොකද්ද ලියන්න කියලා ලියන්න පටන් ගන්නවා. This is very wrong and it's very bad. It's very bad. You must have a plan for that. මොනවාද මම මේක ලියන්න කියලා හරියට කල්පනා කරලා බලන්න. මේක නම් සිංහල ටීචර්ත් හරියට නිතර කියනවා ඇති. Plan is the most important thing in scoring a better mark for your essay. Plan එක හරියටම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ plan එක ඇතුලේ you should think about the vocabulary items you are going to use or what type of vocabulary you are going to use. මොන වගේ වචනද මම මේකට දාන්නේ. Done නැති වචන තියෙනවා නම්, now as it's a writing question, we have a chance to keep them aside, not to write that. ඒකම ලියන්න ඕනේ අපි වෙන එකකින් ගැලවිලා ලියන විදිය කල්පනා කරගමු. I don't mean that you should develop your vocabulary, but this is the last moment, or this is not the time for developing your vocabulary. We are going to be tactful to use the vocabulary you already have. With that we can manage. දන්න ටිකේ අපි plan එකක් හදාගෙන මේ වැඩේ කරගෙන යන්නයි දැන් යන්නේ. Now in the plan, when I talk, I have prepared some games and some activities for you. So before that, this is my introduction. Now, when we get a topic for the essay, I'm going to discuss about the essay and the article first. Now, actually, there are the difference between these two when we come to A levels, essay and article. There are some differences. But in all levels, we are not going to consider that. Even in the marking scheme, that's not considered. We are going to take both as same. So firstly, I am going to talk about essay and article, then story, dialogue, and speech. Here in this essay or article, before writing, we are going to organize the facts into 3 or 4 paragraphs. Now, okay, if you write 5 paragraphs, nothing wrong. So with 2 paragraphs, we can't manage. So my advice for you is to use 3, 4 or 5 paragraphs. So this is the best. This is the best. You want to write 5, no harm. No harm, right? This organization, the way that we are organizing the essay, that method can be
used in speeches as well. I'm going to divert this to the speech as well with some little differences. The same type of facts and the way that we organize paragraphs in the essay. So we can have the same idea with simple changes, simple differences in the speeches as well. Speech good morning to all of you. I'm going to speak about television and the children today, something like that. Dear principals, dear teachers and my friends. Now I'm going to talk about and finally we are going to. So thank you very much for listening to me. God bless you all. Have a nice day. Something like that. Right? I'll help you to be tactful there. So you can study some lines by heart and keep them prepared to be used in any of the speeches that they ask you to write. Right? ඉතින් අපි අපි ඉස්සරලාම බලමු කොහොමද අපි essay එකක් plan කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා පොඩි note එකකුත් දාගත්තට කමක් නැහැ. මම ළඟ තියෙනවා මේ slides ඒ වෙලාවට you can just take some screenshots. I'll tell you. I'll give you time. ඒ ඕන වෙලාවට මම time එකක් දෙන්න. Now I am going to talk about these few topics today. One is brain drain in Sri Lanka. Brain drain in Sri Lanka. That's one. Right? Because this is a probable essay. I don't think that you will get it in the exam, but still we didn't have it in the past few years, though we had it in the text and everywhere. We didn't get a question. So I'll help you to find some facts for this also. In the Pupils book, if you have it, in the last unit, you have an article. So you can collect some facts and vocabulary from that part as well. Brain drain, Buddhigal name, right? That's one thing. So then another one, internet. Internet, do we need it? Internet, do we need it? That's another one. And tourist industry in Sri Lanka. Tourist industry in Sri Lanka. Tourist industry in Sri Lanka. Tourism in Sri Lanka. Same. Or can be how to use tourism to develop our country. How can we promote tourism in Sri Lanka? Something like that. Right? And if time permits, I'm going to talk about television in the modern society. Television in the modern society. So these are the areas I'm going to talk. But don't misunderstand. Okay. So these topics were discussed in the provincial program. So I must get ready for these topics. No. That's very wrong. We don't know. Right? We don't know what questions will appear in the exam. So with the plans we prepare, with the art of writing that we practice here, you can make use of that knowledge, that skill in your exam. That's what I am going to do with you. ඒ knowledge එක පාවිච්චි කරලා plan කරගන්න එක ගැනයි මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඕන නම් ඔයගොල්ලන් note එකක් දාගන්න. එතකොට මේකේ අපිට මේ plan එක ගැන කතා කරනකොට පුතා මේක whatever the language you use to write an essay, this planning is very important. You must think how many paragraphs I am going to use, how many paragraphs I am going to use, and how many words in one paragraph. Now, you are expected to write only 200 words. You are expected to write 200 words. Sir, essay එකට මම 200 එලියන්ට තිබ්බේ 450ක් ලිව්වා. Not needed. Not needed. So you can just write 200 to 220 words. That's more than enough. Don't exceed the word limit.
Don't exceed the word limit. Samahara marking scheme or Samahara Audu Kiva, if the students have, if the candidates have exceeded the word limit, deduct 1 mark from content. Content in a Pahanga Kadukaran word limit exceed karo. Ehinda, my advice is you not to exceed the word limit of 220. So in the plan, just think how many words you are going to write in the essay. ඔයා කීයක් විතර වචන ලියනවද කියලා ඒ plan එකටත් දාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන් මේක plan කරගන්න. එතකොට මේක වෙන්නේ පුතා දැන් මේ plan එක කියන එක මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි ගෙදර අපිට කාමර තියෙනවනේ. ඒක කාමර තියෙනවා washroom එක, එතකොට kitchen, bedroom එහෙම අපිට කීක කාමර තියෙනවා. අපි ඒ ගෙදර ඒ තැන් වල තියෙන බඩු ටික තියෙනවා. We keep what toothbrush, toothpaste, towel, or cologne, shampoo, and all these things they are in the washroom. Blender, refrigerator, and plates, spoons. So they are in the kitchen. Blender එක ගිහිල්ලා සාලින් තියාගන්න. එතකොට bedroom එකේ තියන්න ඕන මෙට්ට ගිහින් අපි කුස්සිය තියාගන්නේ. ඒ වගේ now think the paragraphs in an essay are like rooms in a house. Paragraphs are similar to the rooms in our house. Make up a good up daru karana adupadua. Paragraphing, they don't have that skill of paragraphing. A paragraph එකක් වෙන් කරන්නේ ටිකක් ලියාගෙන යනවා. දැන් මේ paragraph එකට ඇති කියලා හිතුණා අපි ඊළඟ එකකින් ලියන්න පටන් ගන්නවා. That's wrong and that's bad. You are deducted marks. එතකොට අර මරණාධාර සමිතියේ කතා කරා වගේ එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ කතාව වගේ වෙනවා. ඒව නොවෙන්න ඕනේ. ඒකේ හරි පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. අපි in one paragraph, if we are talking about something good, let's see. Now, when we talk about brain drain, when we talk about brain drain, this is my essay. විරාජ් සර් ලියන ක්‍රමේ තමයි එකම ක්‍රමේ වගේ අදහසකට එන්න එපා. ටීචර්ලා විවිධ plan දීලා ඇති. මේක ගැනත් අරගෙන හොඳ මේක ඔයා ඔළුවට දාගන්න අවසාන මොහොතේ. Then මම හිතුවා, so I thought of writing one paragraph about reasons for brain drain. Why people leave the country and migrate to some other developed countries, saying goodbye to Sri Lanka. Reasons. Reasons. In this paragraph, I am writing only reasons. Reasons. And then, in my, this is first paragraph, let's say. In the second paragraph, the problems we have to face as a country when we have this problem, brain drain. Problems that a country has to face. Brain drain තියෙනකොට කියන්නේ බුද්ධි ගලණය වෙනකොට රටකට තියෙන පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික. Finally, I thought of only writing 3 paragraphs in this essay. Solutions. මේ ප්‍රශ්න ටිකට තියෙන විසඳුම්. මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ ඔන්න මගේ කාමර 3. දැන් මේ reasons තියෙන කාමරේ solutions තියෙන කාමරේ තියෙන අර කගෙනලා දාන්නේ මැද්දට. එතකොට so it's not well organized. It's not well organized. එතකොට අර බ්ලෙන්ඩරේ සාලෙන් තිබ්බා වගේ වෙනවා. පොට්ටේ ගිහින් කුස්සියේ තිබ්බා වගේ වෙනවා. එහෙම දාන්නේ. In this paragraph I am writing why people migrate to the other countries. Why they say goodbye to Sri Lanka. ඊට පස්සේ කට්ටිය ඉතින් බුද්ධිමතුන් රට ගැන ගියාම when these educated, talented, skillful people migrate to the other developed countries, what problems do we have to face? Do the Sri Lankans have to face? දැන් එතකොට ඒ කොටසේ කියන්නේ problems ටික විතරමයි. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Problems ටික
තමයි මේක ලියන්නේ. දැන් මේ plan එක හදාගන්න ඔයාට කොලයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. exam pool එකේ. ඔයාට extra කොලයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ plan එක හදාගන්න මට paper එකක් දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පැන්සලකින් ඔයාගේ අර මේ පැත්තකින්ම side එකේ ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. සමහර අමතක වෙන වචනයක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක සිංහලෙන් ලියාගෙන පස්සේ පුළුවන් ද බැයිද කියලා හිතාගත්තත් කමක් නැහැ. No problem. No harm. Right? So then solution section. This is the plan. ඒක නිසා before coming on to my presentation, the activity, now think about planning also. දැන් මේක ලියාගෙන යනකොට මේකට වඩා වැදගත් එකක් තමයි vocabulary. මේක හරියම so without vocabulary, now this is something without which we can't write a good essay. We can't write a good essay. If you are rich with your vocabulary, you can write anything you want. You can express your ideas perfectly. If you are good in vocabulary. If you are not that much good in vocabulary, if you are not that much good in your vocabulary, you are not bad. Still, you can write something with the words you have. එක ගැනත් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. එතකොට brain drain ගැන කතා කරන්න I'll give you a vocabulary activity. ඔයගොල්ලන්ට vocabulary activity එකක් දෙනවා. I'll send you an activity to the chat box. You can try out this. And now this is you can do the activity for 2-3 days. If you feel doing it, don't worry. I'm sending you the link. You can touch it and do the vocabulary activity. ඔයා දන්නේ නැති vocabulary එක මේකට අදාළව මේ activity එකෙන් try කරගන්න පුළුවන්. I send the link to the Q&A part there at the top. And also to the chat box. Q&A එකෙත් තියෙනවා, chat box එකෙත් තියෙනවා. Now see whether you can match the words relevant to the topic we are going to write. That's brain drain. At the end, you can touch the show answers button, then the answers can be seen. If you are wrong, you can do the activity once again. This is, of course, a game, they say, right? You can play it like a game.
money you get paid for doing your job regularly, usually every month or every 2 weeks time. That's salary. Salary. That's the payment given for your job. That's paid at the end of every 2 weeks time or at the end of the month, like. Smart and when smart and talented people leave their own country to live and work somewhere else, usually because they can find better opportunities or conditions there. Going to some other places, going to some other countries because of better job opportunities. What's that? That's brain drain. That's what the topic is. Buddhigalani. So you leave, migrate to other countries, right? Making the country better by improving things like the economy, education, healthcare, and living conditions for its people, development of the country, development of a country. Excuse me, ගොඩක් ළමයි chat box එකේ දාලා තියෙනවා board එක පේන්නේ එහෙම කියලා. එතකොට pin කරගන්න. එතකොට pin කරගත්තාම ඒක අර වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. හරි. Thank you. Virat sir. Okay. Then the chance of something bad happening to your health, the chance of something bad happening to your health because of things like pollution, unhealthy habits, or diseases, something bad. That's health risk. Health risk. Challenges to the health. Now, it's of course, now you can use these words when you are writing the essay. Now, people leave the country, they migrate to the other countries because of the health risks as well. They have more facilities than ours. So that's one major reason for them to leave the country, right? Now, you all know that recently now they say that the drugs available in the hospital, so they are not up to the standards like. So people leave the country because of that. Right? That's one reason, health risk. When countries or groups fight each other using weapons and armies because they have disagreement that can't be resolved peacefully, there are fights. Because of disagreements, they use weapons. All forces join it. What's it? War. War. A country's government or political situation is not steady or secure. This can involve things like frequent changes in leadership, protests, or disagreement among different people, right? So the rulers change very quickly. The political situation of the country is not regular. What's it? Political instability. Now, if you want, you can just write down the meaning in Sinhala also. Political instability කියන්නේ මේ දේශපාලන අස්ථාවර බව. Political instability. Right? A place where things are calm and quiet without any fighting or problems. It's where people feel safe and relaxed, feel very free. What's it? Peaceful environment. Peaceful environment. Peaceful environment.
Now, while doing this activity, don't think of the essay, right? Just think only of the vocabulary items, because so this is also a type of questions that appear in the O-level paper that may also support you for that purpose as well. Now, we are going to use these words. That's why I'm doing the vocabulary activity first, right? Chances for people to find work. It's very simple. Job opportunities. Very easily you can find jobs. Maybe you also have the idea of migrating for job opportunities, right? That's another reason. Job opportunities. They seek better jobs in developed countries than staying here in Sri Lanka. Educational events or campaigns that teach people about important topics like health, safety, social issues. What's it? Awareness programs. These programs are organized to educate the people. Awareness programs. Instructions or guidelines made by authorities to tell people what they can or can't do in different situations like driving, working, playing. They keep things fair and safe for everyone involved. Rules and regulations. Niti. That's to keep the people under control and for everybody to be equal. Losing money or resources because of things like disasters, downturns in the economy or other problems that affect how much money people make or spend. Economic loss. Arthika Padu. Saying thank you, simply saying thank you, or showing that you understand and value someone or something. It's about recognize the good things around you. Appreciate. Age karna. Appreciate. And last one, giving someone a pat on the back or cheering them on to keep going or doing something they are trying to do. We support them. Okay, you can do it. We cheer them up. Yeah. Why can't you do it? You can. Cheers. Yeah, we encourage. Courage can encourage ධෛර්යමත් කරනවා. So when you submit the answers here at the bottom, so you can see whether your words and definitions are matched correctly. Then you can worry when make even after finishing the session, you can play the game. And here you have show answers and everything. You want to start again here, you can play that button again and do that game once again. So you can practice that particular vocabulary item very easily, right? A vocabulary item tika aragatte. So I wanted to pay your attention to these vocabulary items because they are to be used in the essay that we are going to write. So I told you 3 paragraphs. If you want, you can note them down, right? Note them down. The first paragraph is only an idea, right? It's not the one and only way of writing an essay about brain drain. So there are so many other ways. I thought of making use of the simplest and the easiest plan. So in my first paragraph, I thought of writing about reasons. Reasons for brain drain. රට හැරයන්න හේතුව. බුද්ධි ගලණයට හේතුව. මේ රට හැරෙනවා කිව්වට ඇත්තටම මේ දැන් අපි housemates ලා විදියට laborers ලා විදියට රට යන එක නෙමෙයි, we don't take it under brain drain, right? ඒක ගන්න educated, skilled people, talented people leaving the country, right? The reasons. So the first paragraph, so we are going to think about the reasons. I'm telling it once again, as my next activity deals with that. First paragraph is about reasons. That's about reasons for brain drain.
why people migrate to the developed countries. And second paragraph, problems that we have to face. Problems that Sri Lanka has to face when the educated people migrate. අපිට මුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම උගත් මිනිස්සු ටික රට හැර ගියාම මම දැක්ක Facebook එකේ නදින ඔක්කොම උගත් රට ගියාම මට නම් හොඳයි එතකොට මාත් උගතෙක් කියලා පිළිගනී කියලා දාලා තියෙනවා. ජෝක් එක. ඉතින් in all the educated people, when all the professionals, when they leave the country, what happens? Problems. Now you may have heard from the parents and media also. Now when the specialist doctors, when the professors and university lecturers, so when they all leave the country, so then what happens to health education in our country? So they are the problems that we have to face as a country. On a problems take a paragraph. And then third one, if we know that it's a problem for Sri Lanka, if brain drain is a problem for Sri Lanka, we should find solutions. We must find solutions. අයනම් මේකට මොනවද අපි හොයාගන්න හේතු විසඳු ටික ඊළඟ paragraph එකේ. So my next activity deals with that. So once again, it's an activity. You can drag and drop the points that I am giving here in the relevant column. Right? I'll help tell you how to do that. There are 3 boxes for the 3 paragraphs. You can drag and drop them to the relevant box. I am sharing that in the chat box. It's there in the chat box and Q&A part as well. ඔයා link එක personally copy කරලා තියාගන්න මේක meeting එක ඉවර වුණාම මේ යනවනේ, so you can just get it saved to somewhere and practice 2-3 times, so then you will be familiar with everything. Now you all are familiar with the words that I have used here. මොනවද දන්නේ නැති එක තිබ්බොත් අහන්න. සිංහලෙන් හරි ඒක පොඩ්ඩක් ලියාගත්තට කමක් නැහැ. No harm. Right? හරි. අමාරු වචනයක් වගේ තිබ්බොත් ලියා ගන්න. මම ආයේ මම පරිස්සම් වුණා. පුළුවන් තරම් ලේසි වචන ටිකම ගන්න. වැඩි advanced movie. Reasons for brain drain, problems that we have to face because of brain drain, and how to minimize brain drain. Yes, disturb development of the country. It's a problem. It disturb development of the country. Right. Then awareness programs. So this is a solution, or it's a way to minimize brain drain. Minimize. Then අවම කරගන්න එක ප්‍රශ්නේ 100% විසඳන්න බැරි වුණත් අපිට යම් මට්ටමකට අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. We can organize awareness programs.
we can tell the children, everybody please don't leave the country. So we need your service. Love your country, support the innocent Sri Lankans. Like we can organize awareness programs. Health risk is a reason to leave the country. I told you, right? Education, it's a solution. Now in our classroom teaching, in schools and universities, we can educate the children about the need of their service to develop the country. The teachers can teach them. The lecturers and professors can educate the undergraduates in the universities. So we need you to develop the country. ඔක්කොම රට යන්න කියන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් yes, we need your knowledge and you to help poor Sri Lanka, to save motherland life, right? Through education we can. Lack of job opportunities, that's a reason to leave the country, right? Country cannot use knowledge of the educated people when they leave the country. So now we can't use their knowledge. We can't use their knowledge. මට හම්බුණා මේ පොල්ගහවෙල පැත්තේ ඉන්න මේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ජපාන් ඉන්නේ කෙනෙක්. Now he has been given a scholarship and now he is in Japan. He said that he has more than 100 patents as well. I think he gila, so now he has been given all the facilities. එයා බැරි වෙලාවත් ලංකාවේ හිටියා නම් මම මේ නිකන් කිව්වේ. So we can use his knowledge for our country. We can use his knowledge for our country. Cannot get their knowledge for development. Need for peaceful environment. Now, when there are communal clashes, when there are wars, people leave the country saying that there's no peace. Now, even during the 30 years war with the LTT, so a lot of people from both parties left the country. They migrated to developed countries there, right? Making it as a reason for their migration. Unsatisfied salary or income. Now, they are not paid well. They cannot be happy with the salary. මං කියන්නම් පුතා මේ ෆැක්ට්ස් කොහොම දාගන්න. කවුරුවත් කලබල වෙලා බය වෙලා ඉන්න එපා. මෙච්චර ලියන්න බැරි ඒට සිම්පල් ඒවා ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම they are not happy about their salary. They don't have enough salary කියලා ලියුවත් ඔයාට ලකුණක් තියෙනවා. ඒක highest mark එක නොවෙන්න පුළුවන්. But still you are given marks. මම ගැන ගොඩාක් වෙලා කතා කරනවා. මොකද ඔයාගේ බය අරින්න එකේ මගේ එක අරමුණක්. මේක මට බෑ කියලා හිතන එක. ඒතකොට මෙච්චර ලොකු වර්ඩ් එකක් මෙච්චර එකක් මේක මහ ලොකු වචනයක් නෙමෙයි. ඒකත් නොදා පවා ඔයාට ලියන්න. Right? They do not have enough salary. Their income is not enough for them. Therefore, they leave the country. They migrate to developed countries. අන්න එහෙම ලිව්වත් ඔයාට ලකුණු හම්බෙනවා පුතා. 10කට විතර ගියා කියම ලිව්වොත්. Increasing job opportunities. That's the way to night. රස නැති හින්දා නම් යන්නේ job opportunities වැඩි කරලා යාලා තියාගත්තේ. Research opportunities. They go for researchers. Appreciating and motivating the educated people, right? If somebody stays in Sri Lanka after completing education, higher studies and all, කවුරු හරි ඉන්න අයට ඇගීමක් තියෙනවා නම් ඔයාලා රටේ ඉන්න එක අපිට හරි වටිනවා. So then it can be a reason for them to stay here in our country. We should motivate them. Government should motivate. Government should appreciate. And people, the public should appreciate them. අපේ මිනිස්සු වගේ කරන්නේ TikTok කරොත් තමකුඩමුක නැටුවොත් නේ. ඒතකොට මේ මිනිස්සු ඉගෙනගත්තු අය වත්තු රටේ නැවතිලා ඒගොල්ලෝ රට වෙනුවෙන් කරන සේවය ගැන ගැීමක් අපි දකින්නේ හරි අඩුවෙන්. It's a problem, it's a common problem that we all have. ඉතින් අපිට ඒ අය මේ රට වෙනුවෙන් කරන සේවය ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ඇගීමක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න හිතෙනවා. So we should change. Media programs. There should be media programs. Right? How to minimize brain drain. මේක නම් වැරදිලා වෙట్లా තියෙන්නේ මෙතන heading එකට ගන්න තියෙන්නේ.
Political instability means now that we are not politically established, right? දේශපාලන අස්ථාවර බව ඒගොල්ලන්ට they can't continue their studies, and they can't carry on their businesses because of political instability, right? Make a problem එකක්. We have no enough professionals. We have not enough professionals. Professionals can වෘත්තිකයෝ. Now think specialist doctors. Now we have a limited number of specialist doctors in the country. So then when they leave, so then who will guide the other junior doctors? Who will take care of the innocent patients? It's a problem. When the professors, lecturers, and all the high-ranking scholars leave the country, so then who will take over education? අධ්‍යාපනය කරන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. It's a problem, right? Need for continuing higher studies is another reason. They go to other countries for higher studies. Change of attitudes positively. It's a solution, right? ආකල්ප මේ සුබවාදීව වෙනස් කරන එක. හැමෝටම යන්න කියන එක නෙවෙයි. පුළුවන් නම් ඉඳලානේ අපේ රට ගොඩ ගන්න කියලා අපිට we can change their attitudes. නේ ඒක ලියන්න පුළුවන්. We should change the attitudes of the students. We should change the attitudes of the public. Media can do that. මං කියන හරිම සරල වාක්‍ය පුතා ලියන්න. Media can do that job very well. Religious leaders, teachers, lecturers in universities, all the well-known people in the country, they can change the attitudes of the people positively. ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්ප මේ පුළුවන් positively හදන්න. ඔය social media වුණත් අපිට ඇත්තටම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේකට දැම්මේ නැහැ. So why can't we use social media for changing the people? කවුරු හරි මුල් වෙනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. social media හරහා පවා යම් ප්‍රමාණයක විශ්පේන අය විකාර කරන අය එහෙම ඉන්න අතරේ that can be used for this type of national endeavors as well. Right? Increasing research opportunities. Now here, අපි මේකට දැම්මා they go to the other countries for research opportunities. So if we increase research opportunities in Sri Lanka, they will not say goodbye to the motherland. Right? Economic loss for the country. This is one of the major problems, right? War is a reason. මරණයට බයි, යුද්ධයට බයි මිනිස්සු පැනලා යනවා. Developing health facilities to the international level. But even in Sri Lanka, we can develop health facilities, right? Private hospitals can be used, can be built, established for the people who can afford it. So then they won't go to the other countries. They will pay their bills to the private hospitals and get their service. We can develop health facilities in government hospitals, right? Influence other people to leave the country. මේක තව ප්‍රශ්නයක් පුතා. එයා ගිහින් නතර වෙන්නේ. All the other family members, all the friends, classmates, schoolmates, batchmates in the universities or higher educational institutes. So the people who went to the other countries, who migrated to the other countries, they influence the others also. අනෙක් අයටත් කියනවා. They force the others. Providing more facilities for higher study. Then මෙන්න මේ ටික පුතා ඔයගොල්ලන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මේකෙන් තමයි essay එක අපිට ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ reasons ටික, problems ටික, solutions ටික. මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. එතකොට දැන් ලියාගත්තු අයත් ඇති. ඒ විදිහට මේක අරගමු අපි essay එකට. මම විනාඩි භාගයක් දෙන්න. I can give you half a minute's time to take a screenshot or to share that or to note down if you want that. මෙන්න මේ points ටිකෙන් අපි essay එකක් develop කරමු දැන්. ඉතින් අපි exam එකේදී නම් බොහොම ඉක්මනින් essay එක ලියන්න ඕන. සාමාන්‍ය A එකක් ගන්න දරුවෙක් විනාඩි 15කින් ලියන්න ඕන. B එකක් ගන්න කෙනෙක් විනාඩි 20කින්වත් ලියන්න ඕන. ඉතින් C එකක් S එකක් ගන්න ළමයි නම් ඒගොල්ලන්ට වෙලාව ඉතුරුයි. ඒගොල්ලන් ටිකක් වැඩිපුර පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර ගියත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලෝ
තමන්ව අව탁සීරු කරගන්න ඕනේ නැහැ මට ලකුණු නැහැ කියලා. මේ වගේ තමන් දන්න පොයින්ට්ස් ටිකක් එකතු කරගෙන මම ඉස්සරහට දැන් කතා කරන්න යන සිම්පල් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඉන්නවා. ඔයාටත් පුතා 15න් 4ක් 5ක් ගත්ත හැකි. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ මේ හොඳටම ලකුණු අඩුයි කෙනෙකුට මේක කර හැකි කියලා නම් ලකුණු 25 30 ඉන්න අයට නම් මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ක්වෙස්චන් එකක්. නමුත් ඔය ලකුණු 40 50 ඉන්න කෙනෙකුට මොනවා හරි පුංචි පොයින්ට්ස් ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. right. ඒතකොට මේක තමයි plan එක. දැන් මම මේක දැන් මේකට මම මේ විදියට දීපු නිසා එතන මම දැන් ඇත්තටම දැන් මේ activity එකේ game එකක් විදියට දීමු with to the 3 paragraph unless you can just write them here and under that you can write down the points. You can write down the points. එහෙම ටික ලියා ගන්න. එතකොට අපි 200 මේක ඇතුලේ කොහොමද බෙදෙන්නේ? මේකට පොඩි අයිඩියා එකක් දාගන්න. 203න් බෙදලා නිකන් ඔයා හිතා ගන්න මම එකකට 65 විතර 70 විතර ලියනවා කියලා. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණාට කමන්නේ. වචන ගාන ගැනත් අයිඩියා එකක් තියාගෙන ලියා ගන්න එක හොඳයි. Then අපි සමහර වෙලාවට sometimes we advise the students to use the given space so that that's the correct number of words but don't do that. දීලා තියෙන එක පිරෙන්න ලියනවා කියලා ලියන්න එපා. සමහර වෙලාවට වචන 400ක් විතර යනවා දීලා තියෙන ඉඩ පිරෙන්න ලියනකොට. එන්න මම ඕගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙන්නේ 200 පිරෙන්න ලියන්න කියලා. මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඔය පේපර් එකේ තියෙන රූල් ගාන තියෙන පුතාරේ. ඉරි ගාන සාමාන්‍යයෙන් රූල් 6ක් විතර එනකොට වචන 50ක් ඇවිල්ලා. මගේ අවධානය ඇවරේජ් අකුරු තියෙන කෙනෙක් ගොඩාක් පොඩියට ලියන කෙනෙක් කෙනෙකුට ඊට වඩා අඩු වෙයි. ගොඩාක් ලොකුට ලියන කෙනෙකුට ඊට වඩා වැඩි වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින්දා මේ වගේ අකුරු ඇවරේජ් සයිස් එකෙන් ලියන අයට රූල් 6ක් විතර එනකොට වචන 50ක් ඇවිල්ලා. ඒතකොට 1 2 3 4 5 6 කියලා ගණන් යන්න එපා. it's a waste of time. ඔයා නිකන් ඊට කලින් ලියන සේස් වලදී ගණන් කරලා පොඩි plan එකක් දාගන්න වචන ගාන කොහොමද යන්නේ කියලා. Right. Now these are the 3 paragraphs for the essay. Then අපි යමු essay එකට. දැන් අපි ළඟ plan එක තියෙනවා. අපි වචන ටික we know the words we want and we have the plan with us. So then let's try to write the essay. අපි දැන් essay එකට යමු. මම essay එකට පුංචි දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ essay එක plan කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 3 paragraphs ඒ වුණාට මම මේ ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව activity එකක් දෙන්න යන්නේ. දැන් අපි ඔය කරපු activity ටිකත් එක්ක මේක ඇත්තටම අර madam madam reminded you about the close test that appears in test number 12. Madam told me also to get ready for that in the next session. So fill in the blanks. The question of 14 blanks. ඒකටත් මේ කරන ඇක්ටිවිටි එක පොඩි සපෝට් එකක් වෙනවා දරුවනේ. පුතක් බලන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඔයාට ෆිල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා once again I am sharing it to your chat box. දැන් අපි ওই කතා කරපු ටික තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පැරග්‍රාෆ් වෙන් කරලා නැහැ. paragraph වෙන් කරලා නැහැ මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ මේ ගේම් එකේ වෙන් කරන්න බැරි නිසා අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට එමු. දැන් නිකන් ෆැක්ට්ස් ටික දාගන්න පුළුවන්ද බලන්න. I shared it into chat box and Q&A.
දෙකේම link එක තියෙනවා. ඒ links ටික save කරලා තියාගන්න පුතා. එතකොට ආපහු session එකට පස්සේ චුට්ටක් ඒක කරන්න පුළුවන්. O level tech 16 activity 3 කියලා එකක් ඇති විරාජ්‍ය කියලා. ඒක තමයි දැන් කරන්න ඕන මෙන්න මේක. මේක ඇත්තටම පුතා අර ඔයාලා ගිය පාර රික්වෙස්ට් කරපු ක්ලෝස් ටෙස්ට් එකටත් ටිකක් සමානයි. Brain drain is immigration of educated, talented people to developed countries. There are so many reasons for brain drain in Sri Lanka. Educated people lack job opportunities. Lack කියලා කියන්නේ පුතා අඩු වෙනවා කියන්නේ. Educated people lack job opportunities. They go to the developed countries for better jobs. They go to the developed countries for better jobs. පුතා මේකේ තියෙන sentencesම නැතුව simple version එකකට මම එනවා. ඒක නිසා කවුරුවත් give up කරන්න එපා. මෙච්චරම ලියන්න බැරි නම් ඒනොත් පල්ලයට මම මේ simple විදිහට තමයි අත්තටම අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒනොත් simple කරලා ඒකටම සරල කරලත් අපි චුට්ටක් කියලා බලමු පොඩි support එකක් දෙන්න. They go to the developed countries for better jobs. Such people like to live in countries like USA, UK, Canada, Australia, etc. So many others leave the country or leave the motherland. For researchers and higher education. Research කියන වචින් නම් දන්නවද පුතේ පර්යේෂණ? ඒක පර්යේෂණ කරන්න ඒකට higher studies වලට එන්නේ higher education උසස් අධ්‍යාපනයට අපිට හේතුව. ඉතින් ඔය එතෙන් එනකන් තමයි මම first part එක why people migrate to the other countries, the reasons for them to migrate to the other countries. මේක අර paragraph පැහැදිලිව පේන්නේ මේ word wall එකේ ඉඳලා.
type කරපු text එකට යමු මිනින්ට. So many others leave the motherland for researches and higher education. දැන් ඔන්න නෑ තව තියෙනවා sorry. War and political instability force educated people to leave the country. Some emigrate because of health risks. Many problems, health risk in the Samahariano. Many problems arise in Sri Lanka because of brain drain. The major problem is economic loss. One of them after face current problem. Major problem is economic loss. Brain drain affects economy both directly and indirectly. We cannot use knowledge. We cannot use knowledge of the educated people for the development of the country. When we lack professionals, Sri Lankans have to face many troubles. Professionals. When we lack professionals, Sri Lankans have to face many troubles. The best examples are the health sector and the education field. ඒගොල්ලෝ ගියාම වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. ඩොක්ටර්ස්ලා ගියාම වෙන කාටවත් කරන්න බෑනේ. The scholars, when they leave the country, so some other people can't replace it. වෙන කෙනෙකුට ඒක කරන්න බැරුව යනවා. Right problem. It is our duty to find solutions for these problems. Increasing job opportunities. And education can be a good solution. Or high availability. High availability of job opportunities and education can be good solutions. It is important to change the attitudes. Important to change the attitudes of the people positively. There should be strict rules and regulations. එහෙම නිදාස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔය එකපාර මේම රටෙන් යන්න පුළුවන් ලංකාව වගේ රටවල විතරයි පුතා. ඉගෙන ගත්තේ රජීය මුදල් වලින් නම් ඒගොල්ලෝ යම් කාලයක් ඒ රටේ වැඩ කරන්න ඕන කියලා අනෙක් රටවල් වල නීති තියෙනවා. ලංකාවේ ඒකත් නැහැ. ඒකත් ලොකු පාඩුවක් අපිට. There should be strict rules and regulations. If they are educated by free education, they depend on that. So they must stay in Sri Lanka for serving the innocent people here. Encouraging and appreciating the educated people can motivate them to stay in the motherland. ඒගොල්ලෝ ධෛර්යමත් කරලා මොටිවේට් කරලා පියාගත්තාම ඒගොල්ලෝ රටේ රැඳෙයි. ඒ අපි ඉතින් ඒ පැත්තෙන් හරිම දුප්පත් මේ වෙලාවේ තියෙන මට ඒක ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි නිසා. ඉගෙනගත්තු අය රටේ තියාගන්න නෙමෙයි අපි බලන්නේ බොහොම අර සුළු සරල දේවල් අරගෙන සෝෂල් මීඩියා වල උනත් මේ කරන්නේ මේ දේවල් මිසක් අර එහෙම හැදිලා නැහැ. ඒවා හැදෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඉතින් මේකත් මිනිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තත් කමන්නේ මම නැතත් ඔයාට මේ දෙනවා මගේ ටයිප් කරපු එක මේක මේ ඔක්කොම කරලා I'm just copying this and sending it to your chat box also. මගේ ඒක මම chat box එකටත් දෙවන්නම්. මම මේක paragraph තුන වෙන just a minute.
විමුක්තවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් ඕක ඔයාගේ WhatsApp එකකට හරි මොකේකට හරි මේ ෂෙයා කරලා තියාගන්න. මේ හැබැයි මම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ මේක කටපාඩම් කරගන්න කියලා නම් ඒක වැරදි ක්‍රමයක් පුතා. මේ එකක් වගේ එකක් කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. නමුත් එසේ එකක් එහෙම ඇත්තටම කොට දාගන්න බෑ. අපි art of writing අපි practice වෙන්න ඕන මේ එක කොට දාන්න. දැන් මේකේ මම දැන් I am going to pay my special attention for these sentences. මෙන්න මේක බලන්න පුතා. මෙන්න මේ sentence එක to just pay your special attention for this sentence. There are so many reasons for brain drain in Sri Lanka. Here in the second paragraph, it's this sentence. Many problems arise in Sri Lanka because of brain drain. In the third paragraph, it is our duty to find solutions for this problem. Okay, note එකක් දාගන්න, screenshot ඕනයි දාගන්න, share කරගන්න. වාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Now here, these sentences are important because we call this key sentence. We call it key sentence. This word isn't important, or we call it the topic sentence too. Key sentence or topic sentence. ඒ කියන්නේ පුතා දැන් අපි කියන්නේ අපි මේ essay එකක් ඇතුලේ subtopics නේ subtopics නේ. එතකොට මෙන්න මේ sentence එකකින් තමයි idea එකක් දෙන්නේ මොකද්ද මේ paragraph එක මොකක්ද ගැනද කියලා. What this paragraph is about. This idea is very important for you even when you make a speech, right? Just after finishing this, I'll talk about the speech also because it's easy. So there are so many similarities between essays and speeches also. So you can draw some parallels. Metana puta, we have told the reader of the essay or the marking examiner what my paragraph is about. Pay attention to the sentence. There are so many reasons for brain drain. Then you have written the reasons for them. In the second paragraph, you have told many problems arise in Sri Lanka because of brain drain. Then brain drain, the reasons for brain drain are there in the second paragraph. And in the third paragraph, the solutions. Then me key sentence එක ඇතුළේ පුතා key word එකක් තියෙනවා. key sentence එක ඇතුළේ key word එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක deeply කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේ program එකේ. නමුත් පොඩි idea එකක් දාගන්න. First one is reasons, second one is problems, and third one solutions. Minimum. මේක අනුව තමයි අපිට idea එකක් ඉන්නේ මේක කොච්චර organize වෙලාද කියලා. I told you that you are given 2 marks for the organization part, 2 marks for the organization part. So you can score the 2 marks, full marks for this. එතකොට මේක එකතු වුණාම ඔයාට තේරෙනවා ඇති පුතා. මේක අපිට බැරි වැඩක් නෙමෙයි කියලා. දැන් මම මේක අයින් කරලා මම හිතන්නේ I think you have enough time to take a screenshot to do whatever you want. Now here දැන් මම චූටි අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් පුතා මේ ඔච්චරම ලියා ගන්න බෑ සර් කියලා කියන අය. අමාරුයි මට මෙච්චර ලියා ගන්න. අපිට සර් ඉච්චරවත් එකක් ලියා ගන්න බැරුවනේ අපි මේ ඉන්නේ කියලා හිතෙන අය ඉන්නවනේ. ඔන්න ඒගොල්ලන්ට මේ පොඩි විනාඩි කිහිපේ අනික් අය චුට්ටක් ඒ වෙනුවෙන් so please wait for them. Now our first paragraph is about reasons for brain drain.
Now I start my paragraph with a very simple sentence like this. There are many reasons for brain drain. There are many reasons for brain drain. Simple sentences, huh? There are many reasons for brain drain. So many people leave the country because of job opportunities. Or you can say there are no enough jobs in Sri Lanka. There are no enough jobs in Sri Lanka. Make simple sentences. මෙන්න මේ වගේ මම ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ there are දාලා no passive structures, no I mean lengthy clauses, right? So these are simple structures. How even we used these type of sentences for picture descriptions. There are some birds flying in the sky වගේ ගත්තුවා නෙමෙයි. There are many reasons for brain drain. So there are no enough jobs in Sri Lanka. Some people migrate for higher education. See, very simple. Some people migrate for higher studies. Some people migrate for higher studies. Now here, හරිම සරලයි. Passive වත් දැම්මේ නැත. දැන් මේ level එකකින් එසේ එකක් ලියපුවාම ඔයාට ලැබෙන ලකුණ තියෙනවනේ. මේකත් එක්ක මේ ගානට. එතකොට මේකෙදි හම්බෙන මාක්ස් ඔයාට අඩු වෙනවද? නැහැ. එහෙම නැහැ. දැන් ඔය මං හරියටම කියන්න දන්නේ සිංහල වල දැන් ඕගොල්ලන්ට භාෂාවේ ව්‍යක්ත බව කියලා ඒකට ලකුණක් හම්බ වෙනවානේ. පුංචි ලේ short sentences ලියුවොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඔය භාෂාවේ කොච්චර ව්‍යක්තව භාවිතා කරාද කියන එකට වෙනම ලකුණක් සිංහල රචනාවේදී ඔයාලට ලැබෙනවා. මේකේ එහෙම නැහැ. O levels වලදී එච්චර බලන්නේ නැහැ. literature paper එකේදී ඒක වෙනකක් තියෙනවා. But here in the language paper, if your ideas are correct, if they are relevant, if the content is matching to the question asked in the paper, now you are not penalized saying that your vocabulary is simple, saying that your language is simple, saying your sentences are short. එවෙන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ මේකට solutions කියලා. පුතක් හොඳට ලියන දරුවෝ ටික පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් ඉන්න මම හැමෝටම උදව්වක් කරන්න ඕන නිසා අපිට එක එක levels වල දරුවෝ ඉන්නේ. දැන් අපි හිතමු solutions. අර pattern එකකින්ම ලියනවා. There are many solutions for this problem. Then there are structure එක දැම්මේ. There are many solutions for this problem. There are many solutions for this problem. දැන් මෙතන මේ මට්ටමට ලියා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒකෙත් අපි හිතමුකෝ ඇත්තටම වැරදුනාය කියලා. ඒකෙත් වැරදුනා උනා ලකුණක් දෙකක් කැපෙයි නම් උඩට ලකුණ හම්බෙනවා. 15ම නැති වෙයි. ලකුණ හම්බෙනවනේ. කැපෙන ටිකට ගිහිලා there are many solutions for this problem. We can create enough jobs. We can create enough jobs in Sri Lanka. Sri Lanka කතාවක් නෑ. We can create enough jobs. We can start private universities. මේ එතකොට පිටරටවල් වලට යන්නේ නෑ. සල්ලි දීලා මෙහි ඉන්නවා. We can start private universities. So then they don't migrate for higher studies. ඔය දිවැඩි අර අපිට තේරුණාට මේවා කරන්න පුළුවන් ලොකු මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති හින්දානේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. We can start private universities, so then they will not go to the other countries. Or the government universities can start private courses. ඒවත් කරන්න පුළුවන්. So ඒවත් ලියන්න පුළුවන් මේ government universities can start private courses, degree courses. ඒවත් solutions. Name. The education should change the attitudes of the students. Then ඒ වගේ level එකට ඔයා ආවත් you can score a better mark. ඔයාට හොඳ ලකුණකට එන්න පුළුවන් පුතා. මට ඒක කියන්න ඕන උනේ ඒ දැන් ගොඩක් අය අධෛර්යමත් වෙලා ඉන්නවා එසේ එක ලියන්න බෑ කියලා. සමහර අය නොලිය ඉන්නවා. සමහර අය කියනවා මේ එකක් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි.
ඒක ටිකක් බරපතල කාරණයක්. ඒ හින්දා අපි ඒකට යන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා කියලා ඔයාලව මොටිවේට් කරන අදහසින් තමයි මම මේක කිව්වේ. දැන් මම ස්පීච් එකට යන්න ඉස්සරලා අපිට තව පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තවත් එක එක්සැම්පල් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නම් ඒකේ මම ඒක ගොඩාක් මේ වගේ අර ඇක්ටිවිටි කර දික් කරගන්නේ අපිට වෙලා මග නිසා අපි ටුට්ටක් කෙටි කරගමු. මම කම්පියුටර්ස් ගැන මේක ඇත්තටම මම මේ පාස් පේපර් එකකින් ගත්තේ. ඒක පාස් පේපර් එකේ එක නම් දැන් මේ වෙලාවේ කරන එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා වගේ හිතන්න එපා. මට ඇත්තටම ඕන උනේ මේ once again just to discuss about the way of planning the essay. මම මේ ලොකු වටිනාකමක් දෙන්නේ පුතා මේ essay එක plan කරගන්නවා කියන තැන. essay එක plan කරගන්නවා කියන තැන. ඒක නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ. මේක OL 2015 question එක past papers ළඟයට බලන්න පුළුවන්. මේක මේ ඕන්නම් ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් මට ඔයාලට chat box එකට අවශ්‍ය නම් කියන්න මම ඒකට share කරලා දෙන්නම් facts එක. උකට ඔයා මොකක් හරි WhatsApp එකට හරි මොකකට හරි share කරගන්න. දැන් ඔන්න මම මේමයි plan කරේ. This is how I plan this essay about the computers. Do we need them? Now here introduction, advantages or why it is useful, how the computers help us, and disadvantages or problems created by increasing the use of computers, and the solutions for the problems. මේ විදිහට මම නිකන් guess කරගත්ත 50 words for each paragraph. මෙහෙම දාගත්තා. දාගෙන මම හදපු facts ටික. Right? For the introduction part, computer was invented by Charles Babbage. It is a very useful machine. Then මම මේ බොහොම සරල විදියට grade 8 9 Babbage විදියට කියන්නේ. It is a very useful machine for the world. Everybody in the world needs computers. It is used in all the fields. It is very essential for all the fields. We cannot live without computers. It is used in banks, health fields, education, security. දැන් බලන්න පුතා මේ කියන sentence structures ටික ලියන්න බැරි කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද කියලා මං හිතන්නේ. දැන් අපි ඒකට අර ඇත්තට මම මේ කතාව කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ බය ඇරලා චුට්ටක් ඔයාලා මේකට උනන්දු කරන අදහසින් ඔය කවුරු හරි මේක අතහරින්න හිතාන ඉන්නවා නම් ඒකට උනන්දු කරන අදහසින් දැන් තන very short simple sentences, right? When you think it's 200 words, my God, how can I do that job? Like that's how you feel. But when you think in the introduction part, Charles Babbage invented it. It is a modern, useful machine. We use computers in all the fields. Both young and adults use the computers. We cannot live without computers. It is that much essential for everybody. Right? And එහෙම කියන්න මේ ඕනම දරුවෙකුට පුළුවන්. ඒකට motivation motivation එකක් දෙන්නයි මම මේ ඇත්තටම බැලි ලියන දරුවෙකුට බබා වඩා දැන් අපි හිතමු ලියන්න පුළුවන් දරුවෙක් ඒ මට්ටමට. So I don't want to all to be very simple like that. Those who can write good sentences, you can write. It is one of the latest machines invented by Charles Babbage in the 20th century to make so many changes in the modern world. You can start your essay with such a nice sentence. No problem. That's better, of course. That's what we need. But here I'm fully exam oriented. So I go simple vakilya. Right? Simple sentences certain. Right? එතකොට දැන්
බලන්න පුතා මම ඕගොල්ලන්ට කියපු මේ කතාව අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කාමර පටලව ගන්නෑ. කාමර පටලව ගන්නෑ. මෙතන දැන් අපි කතා කරනකොට මේ introduction එක part එක වෙලාවෙ when you talk about or when you write about just an introduction to your essay, you are not going to tell about all the problems created by computer. You are not going to tell about that. එතකොට අර මරණාධාර සමිතියේ කතාව වගේ වෙනවා. මරණාධාර සමිතියේ ගිහපු අය හොඳට මේක දන්නවා. කතා කරන්න පටන් ගන්න සභාපතිතුමා මේ මරණාධාරයේ වැඩි කිරීම ගැන. කරු සභාවෙන් අවසරයි. මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මරණයක් වුණාම මේ ගෙවන මරණ පාරිතෝෂිකය නේද කියන්නේ. ඒක වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව සභාවේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා කියලා සභාපතිතුමා නැගිටලා ඉඳ ගන්නවා. එතකොට කට්ටිය කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා මේ ආර එතනගේ මල ගෙදර දවසේ කට්ටිය වල කපන්න ආවේ නෑ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ කොඩි දාන එකට හරියට කොඩි ටික දැම්මේ නෑ කියනවා. එදා අහවල් දවසේ බත් එක රෝස් වෙලා තිබ්බේ කියනවා. ඒ ආසේ තව කෙනෙක් නැගිටලා කියනවා සමිති ශාලාවේ උළු ගැලවිලා උළු ගලවන්න. අයි කරන්න කාලේ හරි කියලා තව කෙනෙක් කියනවා මේ සල්පිලක් දාලා සල්ලි අරමුදල හදාගමු කියලා. නේද? බලන්න ඔක්කොම එකම එක කාල් ගෝට්ටියයි. පාර්ලිමේන්තුවේ තේමයි. Best examples for bad organization. කතා කරන්න ගියාම කතානායකතුමා කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අයවැය කියලා මේගොල්ලෝ කතා කරනවා මෙතන කියන්නත් බෑ මම. නේද? ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වුණාට ඒ අදාළ නැති දේවල් තමයි කියන්නේ. පුතා එසේ කී. ඔයා මේක කලවම් කරගෙනම බෑ. You have to be very careful. Now look at the second paragraph here. So you are going to write about the advantages. It is a very useful machine in the modern society. Nobody can say no for that. එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් simply ලියන කෙනෙකුට there are so many advantages of the computers. It is very useful for the humans. අනේ වගේ තැනකින් පටන් ගන්න. දැන් ඊයේ paragraph එක ඇතුලේ ඒක තමයි key sentence එක. It is a very useful machine for the humans. That's the key sentence. Topic sentence. ඒකේ යටතේ කොහොමද useful වෙන්නේ කියලා ලියන්න. Right? So it makes our work fast and efficient. And then everything done with the computer is accurate. Accuracy goes up. It makes our workload. We can get the workload done easily. It makes our work easier, right? And it has a very powerful memory, virtual space to store the things we need. And it's a good source of entertainment. With the computer, we can watch videos and listen to songs. It's needed for using internet, right? And we can use it domestically or in our offices, factories, universities, banks, university. Now, let's move on to the problems. Then my third paragraph, මම 50කට සීමා කරගෙන යන්නේ පුතා. Now in my third paragraph, so that is disadvantages. Then how can you write the key sentence there? There are so many problems too. ඔන්න සරල මේක. එහෙම නැත්නම් දිගට ලියන කෙනෙකුට you can write, though there are a lot of advantages, it has created a lot of problems too. It is a big burden for the modern world. Computer is a big threat for the modern world. That's a key sentence. And what are the problems it has created? People are lazy and it has created a lot of health problems. It disturbs education system. Children get addicted to that, right? And it wastes both money and time of the people. It takes the
human interaction down, so they have less interpersonal relationships because of the computers, right? Human relationships go down, the people become mechanical. So they are the problems. Now, last paragraph, the solutions. දැන් ලියන්න අමාරුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න දරුවාගේ key sentence එක මොකද්ද? So we should find solutions for these problems. There are so many solutions too. Teachers can educate the children. We can organize a lot of awareness programs for the people. Media can educate the people. ඔය චූටි sentences දාන්න කියලා මම කියන්න පුතා. දැන් දිගට දාන්න පුළුවන් අය. දිග එකක් ලියන්න. Right? For the problems that we have created by ourselves, we should be intelligent enough to find solutions too. Both adults and all the adults should join hands together to change the children's behavior when they work with the computers. ඒ වගේ ටික sentences ලියන අය ලියන්න. අනික් අය children, parents should control the children. Teachers should advise the students. There should be strict rules and regulations. So now self-discipline also plays a very important role. Self-discipline can සොයන් විනය. අනෙක් points එක අරගන්න. අන්න එතකොට පුතා හොඳ essay එකක් create වෙනවා. ඔන්න මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට paragraph එකක් දාලා තියෙනවා. So good if you can take a screenshot. Right? The computer is a very useful modern machine invented by Charles Babbage long time ago. That's the key sentence, right? It's used in all the fields, and they are used all over the world. It's essential to everybody. That's the introduction part. Then the second paragraph is the key sentence, because that is for the advantages, so how the computers are useful. Here, පුතේ ලියන්න නම් අමාරුයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් chat box එකට එවන්න ඕන නම් කියන්න. Computers are useful to us in many different ways. ඔන්න ඒක ඇතුලේ මම දැන් ඕන් බලන්න සර්ගේ කාමර ටික හරියට වෙන් වෙලා තියෙනවද කියලා. මම ඒකට දැම්මේ නෑ වෙන කාරණා ගෙනල්ලා. මම හරිම careful වුණා. In my second paragraph, I have written only the advantages. They help both teachers and students in many ways. Teachers can plan the lessons using the computers. It helps students to search something in the internet for doing their assignments. ඉතින් පුතා මේ 50 ලියා ගන්නකොට මම මෙතන වචන 50ක් විතර වෙන්න මේ sentences මම වාට කිව්වේ. පේලි 5ක් යනකොට වචන 50ක් හැදිනවා. ගත්තේ. Then on the third paragraph, okay, the third paragraph is about the problems created by the computer. Though the computers are useful to us, it creates many problems too. ඒකත් ලියන්න බැරිය. There are many disadvantages. There are many problems because of computers. ඒ වගේ පොඩි එකක් ලියන්න. Disturbs children's education, right? ඔන්න ඔය plan එක තිබ්බනම් පුතා මේ වැඩේට ඔයාට මේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ දුවල පුතාලා හැමෝම මේ අධෛර්යමත් නොවි මේකට මේ වැඩේ කරන්න ඕන කියන එක තමයි ඇත්තටම මේ අද මේ මහන්සියෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ ගොඩාක් දරුවෝ මේක අතහරින නිසා. ලකුණු ගන්න කීයේ වුණත් අතහරින්න එපා. ඊට පස්සේ ලියන අය විශේෂයෙන්ම මම ඔයගොල්ලන්ට අර ස්ටාර්ට් එකේ කිව්වා වගේ that plan is very important. නිකන් අතහැරලා දාන්න එපා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි මේ plan එක එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. Last paragraph. It is our responsibility to find solutions for the problems created by the computers. කියලා මෙන්න solutions ටික දාලා තියෙනවා. Teachers keeping the children under control. Awareness of programs. Health education can minimize physical problems. ඇත්තටම දැන්ටත් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ health පාඩම් වල එහෙම තියෙනවානේ correct posters කියලා එහෙම නේද? අනේ ටිකට ආවනම් පුතා මේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන මේක අපිට කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින්
අපි හිතනවා මේ ඔයගලන්ට essays ගැන ටික ඇති කියලා මම තව ටිකක් තව දෙක තුනක් නම් හදාගත්තා. අපි බලමු තියෙන ටයිම් එක අනුව මම පොඩ්ඩක් ස්පීච් එකටත් යන්න තීරණය කරා. මෙන්න මේ විදිහට පුතා. දැන් මම මේක උත්තක් මේ දරුවන්ට පහසු කරන්න හදන්නේ මේ ස්පීච් එකද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේක now they are also you are to write මේ ටික මම මේක පටන් ගන්න කලින් කියලා ඉන්න මේ ඇත්තටම මේ it's a bad question. It's a bad question. Because speeches are not to be written now, they are to be delivered somewhere. It's a bad method. I haven't seen in the question papers of the other countries that they are giving dialogues and speeches. ලියන එකක් නෙමෙයිනේ ලියන articles, story, they are all write letters. They are all right because we write letters. Speeches are to be delivered. ඉතින් දැන් ඒ වුණාට අපිට තියෙන question එකනේ අපි ඒක ගැන කතා කරන්න යන්න ඕනේ. අපි ඒක පටන් ගන්න. මෙතන මතක තියාගන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා පුතා. මේක ස්පීච් එකක් ලියනගේ පොඩි වාසි ටිකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් maybe there are some students who have delivered speeches in your morning assembly or in your literary association or somewhere. Maybe in your classroom activities, you have come forward the classroom and you have delivered speeches in front of your teacher and friends. So with that experience, you know how to start it with the greeting. You have a greeting. Good morning to all of you, dear principal madam, my dear teachers, my friends. I'm going to speak about the computers. Do we need them? I'm going to talk about the brain drain in Sri Lanka. Like that. ඒ පටන් ගන්න ටිකටම පුතා අපේ වචන 200න් අපිට එතන වචන 30 40ක් කව කරගත්තේ. මම ඕගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙන්න. මේගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ඔළුවට දාගෙනත් ඇති. Good morning to all of you. Good afternoon to all of you. Good evening to all of you. ඔය ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව බොහෝ විට ඔයාලට දෙන්නේ එක්ක morning assembly එක්ක literary association. පරණ question papers වල ඉතින් මම පරණ ඒවා ටික තියෙනවා. මම slide එක පෙන්නන්නම්. 2008 අවුරුද්දේ ඉඳලා 2022 වෙනකන් questions කොහොමද ආවේ කියලා. ඒ හැම එකම තියෙන්නේ එහෙම. එතකොට so you can just write, you can just be prepared. ඒකට prepare වෙලා යන්න. prepare වෙලා යන්න කොහොමද? ලියලා යන්න. ලියලා චුට්ටක් practice කරලා යන්න. දැන් ඔය හැමදාම now those who have more than 75 marks, right? Those who are in the level of A+. So I don't ask you to study the things by heart. You can just get the idea of it. But the students who are, I mean, in the mark range of 50, 60, like, you can just write the same thing 2-3 times, then you will practice it. ඊට පස්සේ ඔය ලකුණු 40 විතර වගේ ඉන්න අය කටපාඩම් කරගෙන යන්න. එහෙම හරි මේ වෙලාවකින් ඒ චුට්ට කොට දාගන්න. මොනවද ඒ ටික? Good morning to all of you. Dear principals, ඔයා පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ඔයාගේ ඉස්කෝලේ principal sir නම් sir දාන්න principal madam. ඒකට අර චුට්ටක් කර හුරු පරිසරයක් නේ. ඔයා ඒ කියන දේම අරගන්න අමුතුවෙන් මෙන්නම හදන්න යන්නේ නැතුව වෙනම ලියවට වැරදි නෑ. ලේසි එහෙම නාම. Good morning to all of you, dear principal madam, my dear teachers and my friends. Now I am going to talk about computers. දැන් මේ අඬ ගහ ගන්නකොට බලහෙත්කාරයෙන් දැම්මත් අපි කියනවා thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much for giving me this golden opportunity. බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව දුන්නාට කියලා. එතකොට ඒ ටික ඔයා රෙඩි වෙලා යන්නේ පුතා. දැන් මැද හරිය අමතක කරන්නකෝ අන්තිමට මොකද ඔයා කියන්නේ?
I'm going to wind up my speech. Thank you very much for listening to me. Have a nice day. බලන්නකෝ වචන කීයක්ද පුතා? නේ? I'm going to wind up my speech now. Thank you very much for listening to me. That's it. Have a nice day. වචන 20ක් අන්තිම කෑල්ලේ. 20ක්. 220ක්. ඊට පස්සේ මුල කොටස අර good morning dear principal sir වරදින්නෙම නෑනේ ස්පෙලිං වරදිත් නෑ මොකවත් නෑනේ. ඒක චුට්ටයි මැද්දට ගන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් තව තියෙනවා මම කියන්නම් කොටස් බෙදා ගන්න විදිය. මේක අරගෙනම තාල චූටි නෝට් එකකුත් දාගන්න එක්සැම්පල් එකක් විදියට. කියන්නේ මේ ටොපික් එකම આવොත් ලියන්න කියන අදහස නෙමෙයි. මොකක් ආවත් ඔයාලට මේ විදිහටම ගලප ගන්න පුළුවන් කියන එක. right දැන් මේකේ first part of දැන් අපි first paragraph කියලා එකක් නැහැ. right මම පුතා මේ මෙතන 15 minutes කියලා දැම්මේ මේ ඒ ගන්න අයට. හැබැයි P එකක් ගන්න අයට මේක විනාඩි 20න් ලීවත් අවුලක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. B එකේ විනාඩි 20කුත් ඉඳ තියෙනවා. ඒකෝර මම කීවා C ගන්න අයට වගේ අයට ඒගොල්ලන්ට පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් එහෙම ගියාට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඒ මට්ටමට ඔයාගේ ලකුණු මට්ටම අනුව ඔයාට තියෙන අයිඩියා එක එක්ක ඔයා ඒක හදාගන්න. මේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. දැන් ඔන්න first part of the speech. මෙන්න මේ ටික තමයි පුතා මං කිව්වේ greeting එකයි address එකයි topic කියලා. Good morning to all of you dear principals, sir, my dear teachers and my friends. I am going to talk about the computers today. අනේකි ඔන්න first part එක. දැන් ඔයා මේක ලියන එකනේ කරන්නේ. ඔයා දැන් දැන් ස්පීච් එක කරනවා නෙමෙයිනේ. ඊට පස්සේ මේක පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක විදියට ලියලා ඊළඟ එකට එන්න දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. ඊළඟට එන්න දෙවෙනි එකට. Then now I told you in writing of an essay you have a topic sentence. There are many advantages of computers. Oh, the computers help the humans in many different ways කියලා. You just wrote a topic sentence or a key sentence. Now, as it's a speech, you can use what? Firstly, I'd like to talk to you what computers are. You can close එකක් එහෙම දාලා හින්දා ඔයාලට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Firstly, I am going to talk about the advantages of the computers. දැන් පුතා මම මේක චුට්ටක් සිංහල කතාවකට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගන්නම්. දැන් අපි ඇත්තටම හොඳ දක්ෂ විදියට කතා කරන කෙනෙක් බලන්න සිංහලෙන් කතා කරත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එමනේ මිත්‍රවරුනි සහෝදරියනි මම ඉස්සරලාම මගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති මේ පරිගණකය නිසා මානවයාට ලැබුණු වාසි ප්‍රයෝජන පිළිබඳව. එහෙම කියලායි වාසි ටික කියන්නේ. ඒ ටික කියලා ඉවරලා කියනවා මිත්‍රවරුනි අපි දැන් අවධානය යොමු කරලා බලමු මෙතරම් ප්‍රයෝජන රසක් දහසකුත් එකක් ප්‍රයෝජන තිබුණ මේ පරිගණකය කොහොමද මේ මානවයාට බාධාවක් විදියට කරදරයක් විදියට කොහොමද මේ හේතු වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ ගැනයි මම දැන් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. අපි අර වෙනස් වුණා අර කියන්නේ ඒකට. කලියන්නේ දැන් ස්පීච් එක කරන්න කරන එක නෙමෙයිනේ. ඒකේ ඔයා පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් කරන්නේ. දැන් අපි ලාස්ට් පාර්ට් එකට ලාස්ට් පාර්ට් එකේ අපි සිංහල කතාවේ මොකද්ද කියන්නේ? මගේ මේ උත්සාහය මානවයා සොයාගත් මේ පරිගණකයේ නිසා ඇති වුණු ප්‍රශ්න පිළිබඳව ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔබත් සමග විනිශ්චය කුයිපයක් කතා කරන්න කියලා කිව්වට ටික දිග වැඩි වයි එගම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න ගියාම ඔය විදිහමයි පුතා ඒක අයිඩියා එක තියාගෙන you can just write this very same thing in English using simple short sentences. ගොඩ ගියහැකි පුතා වැඩි. මේකත් පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. දැන් ඔන්න බලන්න firstly I'd like to talk about. බැරිම කෙනා ඒකම කොපි ගහන්න ඉතින් ඒක ගහපම ගොඩාක් ලස්සන නෑ ස්පීච් එක. නමුත් එක්සෑම් එකට ඕකේ. වෙලාව පිරිමා ගන්න.
Firstly, I am going to talk about the advantages of computers. Now I am going to talk about the problems of the computers. Now I am going to talk about the solutions for the problems. Then බලන්න පුතා අන්තිමට වචන 20යි. අවසර අරගෙන මාතෘකාව අරගෙන ඔක්කොම good morning කියලා ඒ ටික dear principal madam කියලා ඒ ටික කියන වචන එතන 30ක් විතර ගියා. මෙතන වචන ආයේ 20ක් විතර පුතා වචන 50ක් විතර ස්පීච් එකේ ඔයාට ගෙදරින් අරන් ගිය හැකි. You can be prepared for 50 words. That can be, I mean, pre-planned. හරි ලේසි. ඉතින් අපරාධනේ බෑ කියන්නේ. ඉතින් ඒ 50 වාසිය තියෙන්නේ ඒ 50 ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන 50 ස්පෙලිං ප්‍රොබ්ලම්ස් නැහැ. ග්‍රැමර් ප්‍රොබ්ලම්ස් නැහැ. අපිට හුරු වෙලා නේ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. ඊළ මේ වෙලාවෙ කොට දාගන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ එහෙම කරන්න නෙමෙයි. So anybody should be able to speak English fluently, right? So without taking much time, without pre-preparation, they should be able to communicate with the others. It's for communication. We want such clever people for Sri Lanka. But for this purpose, to get through the exam, so you can just manage it that, right? Now the first part, and then the second part. So the second part, then third part. Then now let's see why the computers are useful for us. Then මේකට එන්න බැරි නම් පුතා අර දැන් ඔයා තීරණය කරගන්න ඔයාගේ level එක. Now you can just write then මෙතන ගත්තු කොටස තියෙනවනේ මෙතන මේ firstly I like to talk about advantages මෙතන දාගන්න. Now I like to talk about the problems of computers. Now I am going to talk about the disadvantages of computers. It disturbs education. Then අන්න facts එක ගන්න අපි අර essay එකේ ගත්තු ටික මම ඒ වායි කියන්නේ යන්නේ. Right? Sorry. Make a use how they are useful to us. ඊට පස්සේ මෙතන now I am going to discuss about the problems created by the computers. මට පැටලුණාද පුතා? Just a minute. First paragraph එකේ අපි ඉස්සල්ලාම address එක ගත්තා, topic එක ගත්තා. ඊළඟට what computers are මොනවාද computers කියන්නේ කියලා introduction paragraph එක කියලා essay එකේ ගත්තු ටික. ඊළඟට මේකේ advantages, how the computers are useful. ඊට පස්සේ problems. Solutions meet. Last part එක solutions. Right? දැන් මම මේ දාලා තියෙන චුට්ටක් වෙනස් කරලා ටිකක් හොඳට ලියලා ඔයාට පුළුවන් simple කරලා ගන්න. Now I am going to talk about the solutions for the problems. And the solutions. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි හැමදාම කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ request from the audience කියලා කිව්වේ සාමාන්‍ය speech එකකදී අපි කරන වැඩක් තමයි. ඒ සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩක් තමයි මේ now we make a request from our audience. Okay, dear sisters and brothers, for about 3-4 minutes I had a long discussion about the computers. We have advantages and both disadvantages. So we ourselves should have self-discipline as to how we can be used for our benefit. So please use them carefully. Thank you very much for listening to me. Have a nice day. ආන්ගිම පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරගත්තා අන්තිමේ. මොකක් ගැන කතා කරත් අපි ටොපික් එක ගන්න. Thank you very much for listening to me. Goodbye. God bless you. Have a nice day. ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න. එතකොට ඒකත් good. හරි. අපිට තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මම ළඟ තව plan කරපු essay එකක් කතා කරන්නත් පුළුවන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට. එහෙම නැත්නම් මේ essay writing එක ගැන දරුවන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් කතා කරපු දේවල් ගැන මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. You can switch on the mic
මේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම අහන්න ඕන කියලා එකක් නේ. අපි ඉතින් ක්ලාස්රූම් එකේ වගේ මේ කතා බහ කරලා මේ විසඳගමු. ඔයාලට මොනවා හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හිතේ දෙගිඩියාවක් තියෙන එකක් තියෙනවා නම් නැද්ද මොනවද? එහෙනම් අපි ඉවර කරමුද? Madam, shall I wind up the session? Two people raised hands, so I allowed them, but they are not speaking. No? They have no questions. We can wind up. Okay, madam. Okay, then, so let's wind up the session as Madam said at the beginning of the program. Now, in the next session, we are going to pay much attention for that close test. So, I hope to prepare some questions for this close test. Now, the question with 14 blanks. So, Madam Himadari told me to prepare some activities because of the request you made in the first program. So, with that and some of the other grammar areas which can be useful for you all. So, I tried my best to do something useful for you because the students think it's the most difficult question in the exam. But my attempt was to free your mind. To make your mind stress-free before facing the exams or practice it well. So, before winding up, I would like to offer my sincere thanks to Madam Dubindra Vedanda, Deputy Director of Education in the Northwestern Province. She was the coordinator and the organizer of all the seminar series here. And she was always with us and giving all the support from beginning to the end. And our English director, provincial director of English and bilingual education, Madam Himandavi Saranga Jayasinghe. She was with me all the time, giving me support and giving me her advices and ideas to make this program successful. So, dear madams, thank you very much, both of you, for giving me the opportunity to talk to the students and the students who join this. Thank you very much for joining us with our program. And